Hi students. Today we will discuss about one of the very important name reaction here. It is called as Cannizzaro reaction. So in case of a Cannizzaro reaction, when aldehydes containing no alpha hydrogens undergo self-oxidation and reduction in the presence of a strong base to form salt of an acid and a primary alcohol is known as Cannizzaro reaction. సో ఇప్పుడు మనం చూద్దాం క్యానిజర్ రియాక్షన్ అంటే ఆల్డహాల్ కండెన్సేషన్లో ఆల్డిహైడ్స్ విత్ ఆల్ఫా హైడ్రోజన్స్ అని చెప్పాము. ఇక్కడ వచ్చేసి ఇక్కడ క్యానిజర్ రియాక్షన్లో ఆల్డిహైడ్స్ వితౌట్ ఆల్ఫా హైడ్రోజన్స్ ఆర్ ఆల్డిహైడ్స్ ల్యాకింగ్ ఆల్ఫా హైడ్రోజన్స్ అండర్గో సెల్ఫ్ ఆక్సిడేషన్ అండ్ రిడక్షన్ టు ఫార్మ్ సాల్ట్ ఆఫ్ అన్ యాసిడ్ అండ్ ఆల్కహాల్. సో మనకి జనరల్గా ఎప్పుడైనా సరే ఆల్డిహైడ్స్ ఆక్సిడేషన్ జరిగితే కార్బాక్సిలిక్ యాసిడ్స్ వస్తాయి, అలాగే ఆల్డిహైడ్స్ రిడక్షన్ జరిగితే ఆల్కహాల్స్ వస్తాయి. ఇది జనరల్ అన్నమాట. క్యానిజర్ రియాక్షన్లో మాత్రమే కాదు, ఇన్ జనరల్ ఆల్డిహైడ్స్ రిడక్షన్, ఇఫ్ ఆల్డిహైడ్స్ అండర్గోయింగ్ రిడక్షన్ దెన్ ఆల్కహాల్స్ ఆర్ ఫార్మ్. ఇఫ్ ఆల్డిహైడ్స్ అండర్గోయింగ్ ఆక్సిడేషన్ ఆల్వేస్ ఫార్మ్స్ కార్బాక్సిలిక్ యాసిడ్స్. సో క్యానిజర్ రియాక్షన్లో ఏం జరుగుతుందంటే when aldehydes which are lacking alpha hydrogen undergo self oxidation and reduction to form both the alcohols and salt of the carboxylic acid. Self oxidation and reduction అంటే మన ఇంతకు ముందులాగా అనమాట. ఆల్డహాల్ కండెన్సేషన్ లాగా ఇక్కడ కూడా సెల్ఫ్ ఆక్సిడేషన్ అండ్ రిడక్షన్ అంటే ఏమవుతుందంటే తనకు తానుగా రెండు మాలిక్యూల్స్ లో ఒకటి ఆక్సిడేషన్ జరుగుతుంది, ఇంకొక మాలిక్యూల్ రిడక్షన్ జరుగుతుంది. So here two molecules of aldehydes are treated with a strong base like sodium hydroxide forms methanol and sodium formate. Okay, Cannizzaro reaction is when aldehydes without alpha hydrogens undergoes self oxidation and reduction to form salt of acid and primary alcohol is called as Cannizzaro reaction. Okay, here యాక్చువల్గా మనము అరోమేటిక్ ఆల్డిహైడ్ తీసుకోవచ్చు, అలిఫాటిక్ ఆల్డిహైడ్ తీసుకోవచ్చు. అరోమేటిక్ ఆల్డిహైడ్ అంటే ఆల్ఫా హైడ్రోజన్స్ లేని అరోమేటిక్ ఆల్డిహైడ్ అంటే బెంజాల్. సో రెండు బెంజాల్డిహైడ్ మాలిక్యూల్స్ సెల్ఫ్ ఆక్సిడేషన్ జరిగితే బెంజైల్ ఆల్కహాల్ అండ్ బెంజోయిక్ యాసిడ్. బెంజోయిక్ యాసిడ్ ఇక్కడ సోడియం సాల్ట్ ఫామ్ కదా, అంటే సోడియం బెంజోయేట్ ఫామ్ అవుతుంది. కానీ ఏదో ఒక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటే సరిపోతుంది. ఏదో ఒకటి అరోమాటిక్ ఆల్డిహైడ్ కావచ్చు, అలిఫాటిక్ ఆల్డిహైడ్ కావచ్చు, విచ్ డస్ నాట్ హ్యావ్ ఆల్ఫా హైడ్రోజన్స్ విల్ అండర్గో సెల్ఫ్ ఆక్సిడేషన్ అండ్ రిడక్షన్. అంటే ఇక్కడ మనకు అలిఫాటిక్ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకున్నాము. సో టూ మాలిక్యూల్స్ ఆఫ్ ఫార్మాల్డిహైడ్ లో ఒకే ఒక కార్బన్ ఉంటుంది, సెకండ్ కార్బనే ఉండదు. అంటే ఆల్ఫా కార్బనే లేదు కాబట్టి ఆల్ఫా హైడ్రోజన్సే లేవు. ఆల్ఫా కార్బనే లేదు కాబట్టి ఆల్ఫా హైడ్రోజన్సే లేవు అనమాట. ఇక్కడ ఫార్మాల్డిహైడ్ అండర్గోస్ సెల్ఫ్ ఆక్సిడేషన్ రిడక్షన్ ఇన్ ద ప్రెసెన్స్ ఆఫ్ సోడియం హైడ్రాక్సైడ్ forms methanol and sodium formate. Now this mechanism involves three steps again. So here the first step is the attack of the nucleophile to the carbonyl carbon. మనం ఆల్రెడీ చెప్పుకున్నాం, న్యూక్లియోఫైల్ అంటే నెగిటివ్లీ చార్జ్డ్. ఇప్పుడు కూడా నెగిటివ్లీ చార్జ్డ్ స్పీషీస్ will always attack the carbonyl carbon only because carbonyl carbon is partially positively charged and carbonyl oxygen is partially negatively charged, which is formed because of the electronegativity difference between the carbon and oxygen. Okay, now the nucleophile will attack the carbonyl carbon and forms a bond between the carbonyl carbon and hydroxy group. When the bond is formed, then it will look like a pentavalent. Hence, the pi electrons between the carbonyl carbon and the carbonyl oxygen will move to the oxygen and forming an anion 1. Okay, in the second step, this anion 1 reacts with another molecule of formaldehyde. The anion 1 now reacts with another molecule of formaldehyde. So in this reaction, what happens is this another molecule of formaldehyde
will abstract hydride. This is called as hydride shift. Transfer of hydride. Hydride means ఇంతకు ముందు మనం ఏం చెప్పుకున్నాం అంటే ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ ప్రోటాన్స్ H ప్లస్ అయాన్స్. ఇక్కడ వచ్చేసి ఈ కార్బన్ హైడ్రోజన్స్ మధ్యలో ఉన్న రెండు ఎలక్ట్రాన్స్ తీసుకొని వెళ్ళిపోతుంది అనమాట. ఈ రెండు ఎలక్ట్రాన్స్ అంటే H మైనస్ గా వెళ్తుంది. సో ఇక్కడ కార్బన్ లో ఇక్కడ ఒక హైడ్రోజన్, ఇక్కడ ఒక హైడ్రోజన్, ఒక ఆక్సిజన్ ఉంది. ఈ హైడ్రోజన్ కలిపితే 3 హైడ్రోజన్స్ అవుతాయి. ఓకే, ఈ హైడ్రోజన్ లో ఉన్న రెండు ఎలక్ట్రాన్స్ ఈ కార్బన్ కి హైడ్రోజన్ కి మధ్య బాండ్ ఫామ్ అనేది ఉపయోగపడుతుంది. అప్పుడు ఇక్కడ ఒక బాండ్ ఫామ్ వస్తే ఈ కార్బన్ కి పెంటావాలెంట్ 5 వ్యాలెన్స్ స్టేట్ కి వెళ్తుంది. సో విచ్ ఇస్ నాట్ పాసిబుల్, అలా ఉండకూడదు. సో ఈ బాండ్ ఫామ్ అవుతానే ఈ కార్బన్ ఆక్సిజన్ మధ్యలో ఉన్న పై ఎలక్ట్రాన్స్ ఆక్సిజన్ కి వెళ్ళిపోతుంది. దాన్నే మెథాక్సైడ్ అయాన్ అవుతుంది. ఓకే, ఈ రెండు ఒక్కసారి ఈ యానియాన్ 1 నుంచి హైడ్రేట్ షిఫ్ట్ అవుతానే ఈ పై ఎలక్ట్రాన్స్ ఎక్కడైతే ఆక్సిజన్ లో అకామిడేట్ అయి ఉన్నాయో అవి వాటి ఒరిజినల్ స్థానానికి వచ్చేస్తాయి. అంటే డబుల్ బాండ్ ఫామ్ అవుతుంది. సో డబుల్ బాండ్ ఒకటి, ఇక్కడ ఒకటి, ఇక్కడ ఒకటి, 4 బాండ్ సరిపోతాయి. అలాగే ఇవ్వాలి. సో వన్స్ ఇది ఫామ్ అయిన తర్వాత మనం దీన్ని స్క్వేర్ బ్రాకెట్ లో చూపిస్తున్నాం. ఎందుకంటే ఇది అన్స్టేబుల్ స్టేట్ అన్నమాట, ఇంకా పూర్తిగా స్టేబుల్ కాదు. సో ఇక్కడ ఏం జరుగుతుందంటే ఈ యొక్క మెథాక్సైడ్ అయాన్ విల్ అబ్స్ట్రాక్ట్ ఏ ప్రోటాన్. ఈ OH నుంచి H ప్లస్ మాత్రం తీసుకొని CH3OH గా మారిపోతుంది. ఇక్కడ మైనస్ ఉంది, ఇక్కడ ఒక H ప్లస్ వచ్చేసిందంటే ప్లస్ మైనస్ క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది. ఈ హైడ్రోజన్ వచ్చేసి OH కి ఆల్కహాలిక్ గ్రూప్ గా మారిపోతుంది. సో ఒక్కసారి ఇది వెళ్తానే ఇక్కడ ఇది ప్లస్ ఫామ్ లేదు కాబట్టి ఈ ఆక్సిజన్ కి హైడ్రోజన్ మధ్యలో ఉన్న రెండు ఎలక్ట్రాన్స్ ఇక్కడే ఉండిపోతాయి. కాబట్టి ఆక్సిజన్ కి ఒక ఎలక్ట్రాన్ ఎక్సెస్ ఉంటుంది. కాబట్టి దీన్ని మనము ఈ ఆక్సిజన్ కి ఎలక్ట్రాన్ రిచ్ స్టేటస్ వస్తుంది. దాన్నే మనం నెగిటివ్ చార్జ్ అని అంటాం. సో నెగిటివ్ చార్జ్ పార్టికల్ ఏమంటాం మనం? యానియాన్ అని అంటాం. సో దిస్ ఇస్ యానియాన్ 2. ఇక్కడ ఆల్రెడీ యానియాన్ 1 ఉంది కాబట్టి ఇది యానియాన్ 2. ఇక్కడ దిస్ మెథనాల్ ఫామ్ అయిపోయింది. ఇదంతా మనకి పనిలో ప్రోడక్ట్ చేసింది. నౌ దిస్ యానియాన్ 2 now will react with Na plus sodium ion. ఇది ఎక్కడ ఉంది? సోడియం హైడ్రాక్సైడ్ లో ఉన్న Na ప్లస్ అండ్ OH మైనస్ కలిసి డిసోసియేట్ అయ్యి OH మైనస్ వచ్చేసి ఫస్ట్ స్టెప్ లో ఫామ్ అయితే Na ప్లస్ అనే అయాన్ ఇక్కడ రియాక్షన్ జరుగుతుంది. అర్థమైందా? సో దట్ ఇది వచ్చేసి కార్బాక్సిలేట్ అయాన్ HCOO మైనస్ అనేది కార్బాక్సిలేట్ అయాన్ అంటే కార్బాక్సిలిక్ యాసిడ్ డెరివేటివ్ అన్నమాట. సో కార్బాక్సిలేట్ అయాన్ నౌ రియాక్ట్స్ విత్ Na ప్లస్ ప్లస్ మైనస్ మనకు తెలిసిందే కదా రియాక్షన్ జరుగుతాయి. సో Na గా మారిపోతుంది. సో దీనికి CONA అంటే సోడియం ఫార్మేట్ గా ఫామ్ అవడం జరుగుతుంది. ఓకే, సో మళ్ళీ ఒకసారి చూద్దాము. Cannizzaro reaction. So when aldehydes lacking alpha hydrogens undergo self-oxidation reduction to form salt of an acid and a primary alcohol is called as Cannizzaro reaction. To explain this Cannizzaro reaction, we are taking aliphatic aldehyde which does not have alpha hydrogens తీసుకుంటున్నాం. So that is called formaldehyde. 2 molecules of formaldehyde reacts with a strong base sodium hydroxide, forms methanol and sodium formate. And this Cannizzaro reaction takes place by 3 steps in detail. So first step is the attack of the nucleophile to the carbonyl carbon, thereby forming anion 1. In this anion 1, it will transfer the hydride ion H minus ion to the another molecule of formaldehyde, thereby forming methoxide ion. Once this is shifted in the form of H minus ions, the 2 electrons with oxygen will come to the original state to form carboxylic acid. This is not yet over. This is the unstable state. That is why we kept these 2 structures in the square bracket. Now this methoxide ion will abstract a proton from the OH, thereby forming methanol. So ఇది H plus ion వెళ్ళిపోయిందంటే O కి హైడ్రోజన్ కి మధ్యలో ఉన్న ఆక్సిజన్ కి హైడ్రోజన్ కి మధ్యలో ఉన్న 2 ఎలక్ట్రాన్స్ అక్కడే ఉండిపోతాయి కాబట్టి ఆక్సిజన్ నెగటివ్ చార్జ్ వస్తుంది. దీన్నే anion 2 అంటాం. సో దిస్ anion 2 this is called as carboxylate ion కూడా అనొచ్చు. This carboxylate ion now reacts with the Na plus ion which is dissociated in the first step. NaOH will dissociate into Na plus and OH minus. So this Na plus will react with carboxylate ion to form sodium formate.
ఓకే, దీంతో మనకు సోడియం ప్రోడక్ట్ వచ్చేసింది, ఫార్మేట్ ప్రోడక్ట్, అలాగే ఆల్కహాల్ ప్రోడక్ట్ వచ్చేసింది. Sodium formate is a oxidized product of the aldehyde, whereas a methanol is a reduced product of the formaldehyde. That's all, my dear students, for today's. Thank you.